विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत सायन्स चॅप्टर 10 फोर्स अँड टाइप ऑफ फोर्स ह्याची पूर्ण एक्सरसाइज. तर सुरुवात करूया. तर त्यातील पहिला प्रश्न आहे, चूज द टर्म टू फिल इन द ब्लँक्स. डॉट हॅज टू अप्लाय टू चेंजेस द ऑफ ऑब्जेक्ट. त्याचं उत्तर आहे, force has to be applied to change the direction of a moving object. तर पुढील आहे, when an elephant drags a wooden log over the land, the forces that are applied on the log are and याचा आहे मस्क्युलर फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड फ्रिक्शनल फोर्स. तर पुढील प्रश्न आहे, a ball was set rolling on the large table. Is its is to be changes a will I have to move to be applied on it. तर त्याचं उत्तर आहे मोशन फोर्स. तर पुढील प्रश्न आहे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ॲक्ट्स द मोशन. याचा अगेन्स्ट द मोशन. पुढे हा प्रश्न परीक्षेला येऊ शकतो. पुढील प्रश्न आहे, मॅच द फॉलोविंग. चला तर त्यातील ग्रुप ए आणि ग्रुप बी हे इथे ग्रुप ए ग्रुप बी. त्याच्यात अन ऑक्स ऑफ पुलिंग अ कार्ट, मॅग्नेटिक फोर्स लिफ्टिंग अ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट विथ अ क्रेन, इलेक्ट्रिकल फोर्स वेट विथ अ स्प्रिंग बॅलन्स, मस्क्युलर फोर्स अप्लाइंग ब्रेक्स टू bicycle, gravitational force picking up pieces of paper with a plastic scale, frictional force. त्याच्यातील उत्तर आहे, पहिल्याचं ऑन ऑक्स पुलिंग अ कार्ट, त्याचं मस्क्युलर फोर्स लिफ्टिंग अ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट विथ अ क्रेन, त्याचं मॅग्नेटिक फोर्स वेटिंग with a spring balance. It's a gravitational force applying brakes to a bicycle. There's a frictional force picking up pieces of paper with a plastic scale. There's a electrostatic force. त्याच्यातील पुढील आहे, one or more forces are acting. The following example, name an object falling from a tall building. तर याचं उत्तर आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, जे की तुम्हाला इथे दिसत असेल. पुढील आहे, one or more forces are acting. The following example, name them. An aeroplane flying in sky is a mechanical and gravitational force. पुढील आहे चला तर squeezing sugar cane juice with a squeezer. त्याचा आहे मस्क्युलर फोर्स. वन त्याच्यातील आहे विनोविंग फ्रूट ग्रेन, त्याचा मस्क्युलर अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. त्याच्यातील पुढील आहे, एक्सप्लेन इन ओवन अँड गिव्ह वन एक्झाम्पल. मस्क्युलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइंग बाय ॲक्शन मसल्स body termed as muscular force. For example, when you pick up book placed
on the table using your hand, you apply muscular force. But gravitational force, तर त्याचे उत्तर आहे it is the force that is exerted by the earth every on every object which is near or on its surface. For example, an apple falling from a tree branch towards the ground is due to gravitational force. तर त्याच्या पुढील आहे क्वेश्चन magnetic force. That's a solution. The force generated by the means of machine is known as mechanical force. For example, when a car gets started, in its engine create mechanical force on the tires that help the car to accelerate. So here the moving of the car occurs do the force generated by the mechanical on the tires. तर त्याचे बोले इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. Electrostatic force is electrostatic force is the force that exists either between the two charged bodies or between a charged and an uncharged body. For example, the charged scale attract the pieces of paper by a contact force known as electrostatic force. तर त्याचं पुढे आहे the force of friction. त्याचं उत्तर आहे the force which acts opposite to the direction of motion of body is known as the force of friction. For example, ball rolling on the ground stops after some time because of frictional force acting between the ground and the ball. तर त्याचे उत्तर आहे पुढील पुढील प्रश्न आहे मॅग्नेटिक फोर्स. The force exerted by magnet is known as magnetic force. For example, the respiration of iron stuff from just junk is done with the help of magnetic force. पुढील आहे why machine are oiled from time to time. तर त्याचं उत्तर आहे a machine is oiled from time to time is reduce friction between its body parts. By doing so the lifespan of a machine increases. तर पुढील आहे त्याच्यातील why an object thrown upward comes down after reaching a point. त्याचं उत्तर आहे an object thrown upward comes down after reaching a point. This is because of the earth's gravitational pull. याचा आहे why power in cricket on a carom board. तर त्याचा आहे power is spoken on the carom board to reduce friction between the sticker, carom coins and the carom board is powder smoothens the surface of the board and thus this
The sticker and coins can move on it easily. याचं उत्तर हे आहे. Why the ramp acts railway station has round surface. तर त्याचं उत्तर राहील, the ramp at railway station has a round surface so that the friction between our feet and the ground is enough for use to walk comfortably and without tripping. त्याच्या पुढील आहे, in what way are we different muscular force and mechanical force. तर आपल्याला डिफरंट बघायचं आहे मस्क्युलर फोर्स आणि मेकॅनिकल फोर्स. मस्क्युलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द ॲक्शन of muscles in our body is termed as a muscular force. याला आपण शॉर्टमध्ये लिहू शकतात जसं की द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्क्युलर फोर्स अशी बी लिहू शकतात. त्याला मेकॅनिकल फोर्स आहे, द फोर्स जनरेटेड बाय द मीन्स ऑफ अ मशीन इज नोन ॲज मेकॅनिकल फोर्स. For example, when you pick up a book placed on the table using your hand, you apply muscular force. आणि mechanical force example आहे, when a car gets started, its engine create a mechanical force on the tires that help the car to accelerated so here the movement of the car occurs due to the force generated by the machine on the tires. तर पुढे त्याच्या पुढील आहे फ्रिक्शन force of friction and gravitational force. तर त्याच्यात आहे, the force which is acts opposite to the direction of motion of a body is known as the force of friction. It is a contact type of force. तर त्याचा gravitational force आहे, it is the force that is exerted by the earth every object which is near or on its surface. दूसरे आहे, it is a non-contact of force. For example, an apple falling from a tree branch toward the ground is due to gravitational force. आणि फ्रिक्शन फोर्स आहे, फॉर एक्झाम्पल अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्टॉप आफ्टर some time because frictional force acting between the ground and the ball. त्याच्या पुढील प्रश्न आहे, write an answer to the following to question in your own words. What are the things can be done by applied force? Following this can be done by applied force. It can move a body implyly at rest. The can bring a moving a body rate to rate. It can change the direction of moving body. It can change the speed of a moving body. It can change the shape of a body. It can change the size of a body. तर पुढे आहे त्याच्या राईट
Write an answer to the following question in your own words. Why? त्याच्यातील पहिला प्रश्न आहे why it means by weight. Weight is means me weight is the force exerted of body due the gravitational of earth pull of earth. तर पुढील आहे त्याच्या 7.3 which machine run of muscular force. त्याचे उत्तर आहे machine with run by muscular force are bicycle, rickshaw, hand pump, stretching machine, hand cart. आणि 8वा प्रश्न आहे सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पझल. तर ते पझल आहे काही असे. तर त्याच्यातील डाऊन म्हणजे खाली असे आहेत. फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू पुश अ स्कूटर दॅन हॅज फीड. Force can be used to pick up skirted spins. त्याच्यातली अक्रॉस आहे. अक्रॉस म्हणजे असे pull on the nail towards itself. Force as was when the farm was pushed with a tractor. त्याच्यातील चौथा आहे it is do than force of that raindrops fall to the ground. त्याच्यातील सोल्युशन आहे म्हणजे उत्तर आहे त्याचं पहिलं डाऊनचं आहे मस्क्युलर. पहिलं क्रॉसचं आहे मॅग्नेटिक. दुसरं डाऊनचं आहे मॅग्नेटिक आणि तिसरं क्रॉसचं आहे मेकॅनिकल आणि चौथं क्रॉस आहे ग्रॅव्हिटी. तर चला तर आपली एक्सरसाइज कंप्लीट झालेली आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला दाबा आणि लाईक जरूर करा.